When I was 16 years old, I fell in love. So, what's up? 졸업 파티 파트너를 물색 중인 오늘의 오늘의 주인공 테드입니다. If everything else falls apart. I wonder who she's going with. 등장부터 모든 이들의 시선을 주목시키는 매력 넘치는 메리는 찐따들이 감히 넘볼 수 있는 위치가 아니었는데요. 하지만 모든 게 완벽했던 그녀에게도 섣불리 접근하기 힘들게 하는 이유가 있었으니. Have you seen my baseball? You seen my baseball? Yeah, I seen it. 그건 바로 지체장애가 있는 오빠가 있는 것이었는데, 불량 학생들에게 늘 놀림당하던 그를 테드가 말리다가 같이 휘말리게 됐고, 그런 오빠를 누구보다 사랑했던 메리는 사력을 다해 저지하게 되는데. Stop it! You know him? He's my brother. I'm her brother. Are you okay? Oh, yeah. I'm fine. Thanks, Ted. I couldn't believe that she knew my name. 테드에게 이게 꿈인가 싶은 일이 일어나고 말았는데, 그건 바로 자신의 오빠를 진심으로 도와준 게 고마웠던 메리가 테드에게 졸업 파티 파트너로 함께 가자고 한 것이었는데요. Well, is that a yes or no? Sure. All right. Good. What the hell are you on? I'm Ted Stroman. I'm here to take Mary to the prom. Oh, hey. Hi, Warren. Oh, honey, you look beautiful. Hi, Ted. You look really pretty. 잘 보이고 싶어서 한껏 꾸미고 온 테드는 메리에게 선물을 건네주고 또 야구공에 집착하던 오렌에게도 선물을 전해주려 하는데, You seen my baseball? Then I think I saw it right behind your ear. 귀에 굉장히 예민했던 오렌이 폭주했고, 그걸 말리다가 어깨끈이 떨어진 메리는 엄마랑 옷을 고쳐 입으로 2층으로 올라갔고요. 테드는 화장실에 들리게 되었는데, You are near to be. No, I wasn't. Mom, wait. I was. Are you okay? Yeah, I'm fine. Everything's okay. 세상 무너진 비명을 지른 지 30분이 지나도 테드가 나오지 않자 메리의 양아빠가 문을 따고 들어가게 되는데, I got it stuck. Oh, Oh, for God, never say. 얼마나 당황했던지 급하게 올린 지퍼에 테드의 계란즙과 소세지가 꽉 끼어버렸고, We got a bleeder! 급기야 응급실에 실려가는 인생 최대의 흑역사를 남기며 그의 졸업 파티 또한 물 건너가게 됐죠. Okay, good. Okay, really, you don't. No, it's fine. 그로부터 13년이 지난 현재 결혼을 해 가정을 꾸리고 있는 동창 친구가 부럽다 말하는 테드는 그에게 여전히 메리를 그리워하고 있다 말했고, 졸업 후 연락처조차 남기지 않고 다른 지역으로 떠나버린 그녀를 그 정도로 좋아하면 사설 탐정이라도 고용해서 찾아보라는 친구의 조언에 따라 행동해보기로 맘먹는 테드였는데요. Dom tells me you're looking for some lady friend you knew back at school. I'm the kind of guy who likes to shoot from the hip. I'm not a stalker, right? She's a friend of mine. Okay, I'll do it. 괴짜 사설 탐정 팻은 테드의 의뢰에 곧장 그녀가 이사 갔다던 마이애미로 날아가 지인 형사를 통해 어렵지 않게 그녀를 찾아냈는데요. Looks like we found your Mary, Ted. Isn't it safer? Let's make one more tomorrow. She knows the truth at last. Looks like we got a jock on our heads. Bye, guys. See ya. She's at the window. Yeah, Mary, I have two, Mary. Yeah. No onion. No onions. No onions. Marriage. Are you looking for a corpse? You have to be. 며칠간 메리를 따라다니며 동선을 파악하고 또 도청을 통해 그녀에 대해 알아보던 팻은 몸매도 핫한 데다 심성과 성격까지 완벽했던 그녀에게 되려 빠져버리게 되는데요. Oh, yeah. I got some excellent news for you, my friend. Oh, yeah? Excellent. 팻은 테드에게 돌아와 그녀가 애가 넷이나 있는 미혼모에 100kg가 넘는 거구라며 안 보는 걸 추천한다고 거짓말을 하게 되는데, 충격을 받은 테드는 제대로 알아본 거 맞냐며 확인하려 했지만 단호한 팻의 말에 자리를 뜨게 되죠.
it hurts down to you, and it brings up hurt from when. Oh, Where you going? I took a job offer. 미혼모에 애가 넷이나 되니 얼마나 힘든 삶을 살겠냐며 도와줄 수 있는 방법을 찾아보겠다고 말하는 테드에게 위기감을 느낀 팻은 되려 그녀가 일본에 선을 보러 갔다며 돌아오면 연락 주겠노라 거짓말을 하고 떠나게 되는데 Nice swing. I'm gonna go get a soda. You want one? No thanks. All I got are these damn Nepalese coins. You've been to Nepal? So what's your name? Pat Healy. Really? Are you an architect? 그간 도청을 통해 메리의 성향을 정확하게 파악한 팻은 그녀가 좋아할 만한 떡밥들을 던져대며 접근했고 메리는 거기에 낚여버리고 말죠. You already put a fucking nick in my piano. Ow! Ow! 회사 사장 동생의 이사를 도와주다 허리를 삐끗해 친구가 운영하는 병원에 찾아간 테드는 그에게서 메리가 잘나가는 정형외과 의사 출신에 얼마 전 세미나에서 만났을 땐 아직도 핫한 모습이었다는 이야기를 듣게 되는데 So who's the lucky guy? His name's Pat. Met him at the driving range. 팻이 조금은 무례한 모습들이 있었음에도 자신이 딱 좋아하는 것만 갖춘 남자였던지라 호감이 갔던 메리는 그를 집에 초대하기에 이르렀는데요. 그녀들의 이야기를 도청하던 팻은 이웃집 언니가 자신에게는 착한 사람은 물지 않는다는 말에 그에게 미리 진정제를 투약시켜 놓는 아주 치밀한 사기꾼이었죠. Buffer ball like she wanted Rose Belly. Well, I ran into you. You got me pegged. Hey, Magda, why don't you help me in the kitchen? Oh, we will, but first I have a surprise. I gotta eat something. I get the shakes. Oh, no, come on. We'll eat in 20 really? minutes. Tucker. What do you think this falls under? Is this Art Deco or is it Art Nouveau? 외식 데이트를 하러 밖을 나왔는데 지나는 길에 메리가 좋아하는 건축 전시회가 있어 들리게 됐고 하필 거기서 또 건축 전공이었던 메리의 친구를 만나 팻의 미천이 다 드러날 뻔했으나 사기꾼 특유의 재치로 벗어나게 됐는데 No, just down the street. The Celinto Caliente. Breathe. Will you excuse us for a second? I'll call you. Hey, Tucker. I wanted to talk to you about your friend, Patrick. 그를 이상하다고 느낀 친구 테드가 팻을 조사해봤고 그는 건축가로 등록돼 있지도 않은 사기꾼이라며 조심하라 경고해주게 되는데요. Fuck! Really? Thank you. I really appreciate you looking out for me. I'll call you. Okay. Mary? My Mary? Well, 팻이 자신에게 사기친 것도 모자라 메리와 연애 중이라는 걸 친구를 통해 알게 된 테드는 분노에 가득 차게 되고 급히 메리에게 향하게 되는데 Here's Healy's address down there. Honey, he's a psycho. Mary, the guy's full of shit. He was almost perfect. Come here. Come on, you gotta hear this. What? I'm the dumb shit for lying to her. Why didn't you just tell her the truth? 사기꾼 탑랭크였던 팻은 그녀와 가깝게 지내던 이웃 언니가 주변 전화들을 무단 도청하고 있다는 걸 알고 친구와 협작해 건축가는 거짓말이었지만 장애인을 위한 봉사활동 등은 진짜였고 그녀를 진심으로 사랑하기에 놓치고 싶지 않아서 거짓말한 거라고 아주 능숙하게 똥을 뱉어내는데 문제는 그걸 또 메리가 믿게 됐다는 거죠. Mary, I'm not the architect. Okay, guys, let's huddle up. Jimmy! Exceptional, my ass. My street, does your proof that she really going out with him? 사기꾼에게 제대로 농락당하고 있던 메리를 발견한 테드가 몰래 지켜보고 있었는데 Holy shit, look, there's Warren. Breaking beans! Come on, you just ate. Said, you gotta figure. Yes. Uh-huh. Not to worry. So I'll see you tonight, right? You okay? He broke it. I saw. Mary! Mary! Who is that? Yeah, Ted from Rhode Island. Ted. Yeah. Oh my God, Ted! Hey, hi, Warren. Hi, Ted. He never remembers anybody. It's Yeah. amazing. 친구의 도움으로 제외한 그들은 짧은 이야기를 나누던 중 테드가 급하게 전할 말이 있다는 말에 메리는 저녁에 팻과의 약속을 미룬 채 그와 저녁 약속을 잡게 되는데요. Pick you up at 8? Sure. Okay. Okay. I ran into this guy I haven't seen since high school. We're going out tonight. No.
Tucker. Hello, how are you? 그들의 대화를 듣고 있던 사기꾼 팻과 또 그들이 다시 좋아지자 어떻게 알고 찾아온 터크가 팻이 이제는 살인자였다며 경고하는데 이쯤 되면 뭔가 잘못 돌아가고 있다는 게 느껴질 법도 한데 메리는 그냥 넘어갑니다. 역시 이상하다 했던 테드도 사기꾼이었군요. 이건 너무한 거 아니냐고. 원래 피자 배달부였던 터크 또한 메리를 사랑했기에 잘못된 방법으로 접근한 것이었고 팻이 살인자라는 것도 거짓말이었죠. Park clean? Plenty of gas? You choke the chicken before any big day. 늘 여자를 만날 때 조바심으로 실패해왔던 게 항상 장전돼 있던 총 때문이라는 친구의 조언에 따라 1사로에 들어가 사격을 시작했는데 Hang on. Wait a second. Hey, no. What is that? Is that a hair gel? Great. I could use No, some. you don't have to. You don't. A little more wine? Sure. You mean He's a murderer. Yeah. 메리가 머리에 탄피를 바른 채 바에서 이런저런 이야기를 나누던 그들은 어딘가 잘 맞는 구석을 발견하고 급속도로 가까워지는데요. Do you want some water? No, I'm good. Ready? Oh, man. Don't be afraid. It's all right. Get in closer. Protect this. Feel the pain. Hey. I got an anonymous letter. 그렇게 영원할 것만 같았던 그들의 사랑은 사실 그녀를 찾기 위해 사기꾼 팻을 고용했던 게 테드였다라는 편지로 인해 실망한 메리의 이별 통보로 끝이 나고 마는데 편지의 발신처가 팻이라 생각하고 그를 찾아간 테드는 옆에 있는 놈 또한 메리에게 붙어있는 쓰레기라는 걸 알게 됐고 같은 쓰레기가 되기 싫다며 떠나기로 결심하는데요. The hell is Woogie? Did you get my letter, Mayor? One about Ted? 사실 그 편지를 보낸 놈은 고등학생 때부터 메리를 끈질기게 쫓아다니던 스토커였고 그로 인해 모든 연락처를 숨기고 마이애미로 도망치듯 사라졌던 메리였는데 신분 세탁 이후 정상인처럼 살아왔던 그는 하필 그녀를 찾는 테드로 인해 메리 위치를 알게 돼 여기까지 오게 된 것이었는데요. Tucker, what happened to your crutches? Oh man, this is like group therapy or something. Woogie? You're Woogie? Dom Muganowski. 사실 그녀에겐 학창시절 사귀던 잘나가던 스포츠 선수와 결혼 직전까지 갔던 남친이 있었는데 사기꾼 터커의 음모로 헤어지게 됐었다는 걸 알게 된 테드가 그 남친을 데려왔고 그녀가 진심으로 행복하길 바란다며 떠나게 되는데 I'm no better than any of these guys. I'll see you, Mary. See you later. Okay, goodbye, Ted. 과연 테드의 사랑은 이루어질 수 있을까요? 더 많은 이야기가 궁금하시면 고정 댓글을 확인해주세요. 아울러 구독과 좋아요 댓글도 한 번씩 어떻게 좀 부탁드릴게요. 자, 오늘 리뷰해드린 영화는 학창시절부터 모든 이의 사랑을 받아오던 완벽함에 가까운 메리와 어딘가 나사 하나씩은 빠져 보이지만 순수한 영혼의 소유자 테드가 우연찮은 계기로 서로 가까워지며 만들어지는 이야기들을 재미있게 풀어낸 영화인데요. 학창시절 첫사랑이었던 그녀를 13년의 세월이 지나도록 잊지 못한 테드의 순수한 사랑을 지켜보는 재미와
영화 제목처럼 메리에게 뭔가 꿀이라도 발려있는 듯 꼬여드는 꿀벌 새끼들의 치졸한 쟁탈전 또한 색다른 재미를 느끼게 해줬던 1998년 9월에 개봉한 메리에겐 뭔가 특별한 것이 있다 추천해드리며 리뷰 여기서 마치도록 하겠습니다. 시청해주셔서 진심으로 감사드립니다.